Good morning, friends. Today's topic is today March May 19th. Okay, topic is the frog respiration system. Frog respiratory system. Okay, what is respiration? First of all, respiration. What is respiration? Here, inhaled of oxygen and expelled of carbon dioxide. Intake of oxygen and the outgoing of carbon dioxide. This process is called as the respiration. This is in scientifically we known as the inspiration and the expiration. Intake of oxygen is called as the inspiration and the outgoing of carbon dioxide is called as the expiration. These two words is called as the inspiration and expiration. This phenomenon is called as the respiration. Okay. Now the respiration is two types. In the intracellular are internals and the external. Internal and external respiration. What is the internal respiration and what is the external respiration? For example, we have to take the oxygen from the atmosphere to our body. That type of respiration is called as the external respiration. So oxygen comes from the environment to body. This is called as the external respiration. If the reaches the body, okay, come to the body. So body, which part of the body? The lungs. The oxygen reaches to last part is the lungs. The lungs will be exchanged to cells. This type of respiration is called the internal respiration. Okay, దీన్ని ఇంకా మనం కణాంతస్థ ఇంట్రాసెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ కూడా అని చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. Now come to frog respiration. So frog respiration, it is a very special for the respiration system in the frog because the respiration is carried by three methods. First one is the skin respiration system, and the buccal cavity respiration system and the pulmonary respiratory system. Okay, today we discuss about the skin and buccal cavity respiration. So the skin respiration system is carried by the skin. It is also buccal cavity is carried by the buccal cavity and the pulmonary respiration is carried by the lungs. Now come to skin respiration system. We already told about the frog respiration. Frog, for example, you look like you seen the frog. That frog is almost every time there will be skin is moisture because the frog is frequently jumped into the water and that's why the surface of the skin is always moisture. Why? Because they will be go for respiration. Here the skin, this is for example skin. This is the surface of the skin. When the oxygen is, for example, the frog is entering or jumping into the water, in the water also having the oxygen in the form of dissolved state of the dissolved. Okay, ఆక్సిజన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఇందులో వాటర్లో. ఏ స్టేజ్లో ఉంటుంది? డిజాల్వ్ అంటే కరిగిపోయిన స్థితిలో ఉంటుంది. ఆ కరిగిపోయిన స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ అంతా కూడా ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఫ్రాగ్ అంటే చర్మం యొక్క సర్ఫేస్ మీదకి ఉపరితలానికి చేరుకుంటుంది. when the frog is jumping into the water, the oxygen is entering into their body in the surface of the skin. So here this is the oxygen. Okay, here in the layer of the surface they having the many blood capillaries is there in the surface layer of the skin. Okay, అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు, ఇక్కడ సర్ఫేస్ మీదకి ఆక్సిజన్ వచ్చి ఉంటుంది, దాని సర్ఫేస్ కింద ఉన్నటువంటి దాంట్లో బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి. అంటే మన ఇంటర్నల్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది కదా, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ జరగాలి. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాస్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓటుగా మారుతుంది. సార్ అవి రెండు కూడా ఎక్స్చేంజ్ కావాలి. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ బాడీలో ఉంటుంది, ఈ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఏమో CO2 అనేటువంటి అధికంగా ఉంటుంది. So here same mechanism is applied. What is the mechanism? Diffusion. What is diffusion? Diffusion is
the movement of gases or ions from higher concentration to lower concentration, this type of is called as a diffusion. Here the concentration, oxygen concentration is highly in the surface of the skin, and the blood capillary is having a much more of the carbon dioxide. So here higher concentration carbon dioxide higher concentration ఉంది కాబట్టి అది లోవర్ కాన్సంట్రేషన్ కి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. In the same way, oxygen అనేది సర్ఫేస్ పైన ఎక్కువ స్థాయిలో ఉంటుంది, highly concentration. That's why it comes to the blood capillaries. That's why these two are the mixing. So blood capillaries are having the much more of the carbon dioxide, surfaces are having the much more of the oxygen. That's why these two are the transferred and the exchanged in the where ఇక్కడ జరుగుతుంది ఎక్స్చేంజ్ బ్లడ్ క్యాపిల్లరీస్లో జరుగుతుంది. ఆ బ్లడ్ క్యాపిల్లరీ అయినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే సో ది బాడీ కంటైన్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్స్, దట్ ఈస్ ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అండ్ ద డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ది డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్సో oxygenated blood containing the oxygen, deoxygenated blood containing the carbon dioxide. These two are the when the deoxygenated blood is added to oxygen, that will be conversion as a oxygenated blood. So the remaining the CO2 will be expelled from the surface, expelled from the skin. That is called nothing but exchange of blood, exchange of gases. This is the skin respiratory system, skin method. And the second one is the buccal cavity respiratory system. It is also having the buccal cavity also same moisture, buccal cavity also moisture in nature, and here this is the moisture in nature. ఇక్కడ కూడా మనకు బ్లడ్ క్యాపిల్లరీస్ ఉంటుంటాయి. సో వెన్ ద నోస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ది మౌత్ అనేది ఓపెన్ ఉండడం వల్ల ఆక్సిజన్ బ్లడ్ మనకు బకెట్ కావట్లోకి వస్తుంది. అక్కడ కూడా ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి మెకానిజం తోటి డిఫ్యూజన్ మెకానిజం హైలీ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్, తద్వారా డిఫ్యూజన్ మెకానిజం తోటి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ది గ్యాసెస్ జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద buccal cavity respiration and the skin respiration system. Thank you.